vị đã thương yêu chương trình The Quynh Chau Show của đài Sài Gòn 55.3. Quynh Chau mời lại Melissa, Mr. John and Frankie from The Source of Hope, bởi vì sẽ có một cái conference rất là lớn ở Dallas. Mong quý vị thương yêu cái chương trình này để quý vị tìm hiểu thêm. Nếu quý vị nào mà bị nhiễm hoặc là infect về HIV, quý vị cũng có thể register để vào trong cái conference này để mà quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về cái bệnh mà thật sự là cái cộng đồng Á Đông của mình rất là khó nói. Frankie, ask that one question. I think that's so interesting. I have always followed HIV, and Melissa, I have heard over and over and over that the Dallas-Fort Worth area is one of the highest populations with new HIV cases. Is that true? Yes, there are. In North Texas, there's 40,000 positive people. Wow. In Dallas County alone, there's 20,000. And out of them, a fourth are women. So this is very surprising, and this is why we started our conference for women living with HIV. The women felt very alone and isolated. They were scared to tell their family and their friends. I'm also a psychotherapist for people with HIV, and I had many women, and I've had many people over the years, they're so ashamed. Their family never talked about HIV. They're so ashamed that they have hidden it from their family. And that's heartbreaking to me, because you can have a family who loves you, but you don't feel safe enough to tell them about an important health issue, which is another reason why it's so good to talk to your kids about this. So if this ever happened to them, they wouldn't go years without telling you. Yeah. Because that would break my heart if my child didn't tell me that, because they were worried I was going to be judgmental or not supportive. So we started this conference, I want to say 17 years ago. We started it really small. We had a handful of women. I started doing pizza parties, then it grew into a weekend conference, and now we have the largest conference in the world for women with HIV. It's very exciting. Right here in Dallas. This is Fantastic. so exciting. It's going to be really neat, and it's a 3-4 day event, 3 ngày quý vị. Cho nên đó là ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 6 tây, 7 tây và 8 tây. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bị HIV đó không có thể nào mà đi đến được, quý vị phải register trước. Right? They cannot just show up if they infected with HIV. Well, they have to go to our website, which is www.legacygraceproject.org. And also a fun thing is if somebody wants to sponsor a woman for $50, they can go to the website, click a button, and they can create a scholarship in their name for a woman. And it's just a way of telling the woman that someone cares for them. Oh, but that allows them the $50 for them to go. They get 5 meals. They get a goodie bag from Source of Hope, I understand. Yes, big. They get a makeover. And let me tell you why the makeover is so important to our ladies. We have very young women, and they've just found out the devastating news. And just picture for a second, if you went to your doctor for a checkup and they told you, we ran a blood panel and you're positive. I mean, think about that. Who would you tell? I mean, how devastated would you be? You would be embarrassed, you would be ashamed, you would be freaking out, terrified. Right. You would wonder, who do I tell? Is it safe to tell people? Do I tell my mother? Do I tell my friends? Do I tell my kids? These women have really gone through a lot of trauma from finding this information out. So to say, hey, come to a conference with a bunch of positive women, that seems very scary for people. They're too scared. But when I say, hey, come and you'll get a makeover and a photo shoot. Yes. Oh wait, that sounds fun. Now they'll come because that sounds like a goodie bag and a makeover. Wow, that sounds like fun. So they may come for the fun, but while they're there, we educate them about their disease and about health in general, and we give them the strength to tell other people they're positive. Right. So they don't, a lot of people when they find out they're positive may be so embarrassed and ashamed, they may just pretend like they never found out. Right. And that's when they can infect other people. Because That's they're right. afraid if I tell someone, nobody will love me. Right. And we all want to be loved. Yes. Yes. So people hide things that think
if they think that will keep people from loving them. Right. So people say, well, how could someone have sex with someone and not tell them they're positive? Well, if I told you there was something you could say that no one would love you, you'd lose your job, everybody would hate you, your family would reject you, you wouldn't want to say that either. And that's how a lot of our women come to us. Oh. They feel like these bad things will happen. But when they come to the conference, they see other women being healthy and happy, taking their medicines, living good lives. A normal life. Yes. A normal life. They think, well, maybe I can handle this, you know. So the makeovers are a way to lure them in, but then while they're there, we educate them, And help we them. support them, and then finally, we empower them. We say, you don't have to tell everybody, you know, you don't have to tell every person in the world you're positive. Yes, you need to tell your sexual partners, but you can go back to your kids and say, hey, look at this about HIV. We all can be HIV advocates. Everybody listening That's right. today. All it takes is you starting a conversation with someone. Right. Đó thì giống như Melissa mới nói đó quý vị, khi mà mình một cái bệnh là một cái bệnh không cần thiết mình là bệnh ung thư hoặc là mình bệnh HIV hoặc là mình bệnh cái gì đó, nhưng mà ngược lại tất cả mấy cái loại bệnh đó, bệnh nào cũng là bệnh hết, nhưng mà khi mà nói về HIV đó quý vị rất là khó khăn, cho nên cô ta mới vừa chia sẻ với Quỳnh Châu đó là nếu mà cô ta có thể nói là đi đến một cái conference, đối với cộng đồng người Á Đông của mình thì mình rất là bất cần khi mà come to makeover hoặc là làm đẹp, bởi vì mình đã nghĩ mình bệnh rồi thì mình sẽ chết, nhưng mà thật sự cái HIV này bây giờ nó rất là tân tiến, cho nên có thuốc, có men, có đầy đủ hết, có rất là nhiều resource để mà mình có thể sống một cái cuộc đời bình thường. Có rất là nhiều người ta bị HIV bởi vì người ta không có thể nào mà có choice được. Để Quỳnh Châu chia sẻ cho quý vị một cái câu chuyện rất là ngắn gọn. 2 năm về trước Quỳnh Châu đem một tốp học sinh đến để makeover cho tất cả mấy cái women này. Thì Quỳnh Châu nói với lại tất cả mấy học sinh đó là tụi con phải nên ghi thơ và hỏi thăm họ. Thì cái gia đình này kiếm được cái lá thơ này thì gửi thơ lại cho Quỳnh Châu á, chia sẻ cho Quỳnh Châu, nói cho Quỳnh Châu biết á, là cảm ơn cô rất là nhiều đã làm cái makeover cho con của gia đình, con của tôi, nhưng mà cô có biết là cái makeover đó, mà cái làm đẹp đó và một cái tóc cô cắt và một cái son phấn cô làm và một cái tấm hình chân dung, đó là cái tấm hình của đám tang của con tôi, đó làm cho Quỳnh Châu rớt nước mắt. Cho nên đâm ra từ đó cho tới nay Quỳnh Châu hứa với Melissa là khi mà cô ta có cái conference for women là tất cả hội niềm tin và hy vọng sẽ đi đến và làm makeover cũng như son phấn và làm đẹp cho tất cả mấy bạn bị HIV. Mà khi mà quý vị đến và phụ Quỳnh Châu một tay, quý vị sẽ thấy rất là mất hồn, tại vì mấy người này không có giống như là người ta bị HIV, rất là bình thường, đẹp đẽ, son phấn. Wow, that is a lot of information. Yes. So if they are infected HIV and they want to come to this conference, they need to log into the website, register. And you can register today, and we'd love to have you because we want to support you. And we want you to know everything's going to be okay, and you can live a normal life, and we will help you. And you're not alone. And many people are very scared. One of the ladies in our program, before she found out about it, she purposely stopped leaving her house because she was so worried about infecting other people. She didn't have the education. She ordered her groceries on the internet. She literally wouldn't leave her house. So that's just silly because she needed to be educated. Another woman, her family, when they found out she was positive, she was their grandmother, they made her live in the garage because they weren't educated. And still, even many professional people don't know the facts about HIV, and it really breaks like my heart. You know, giống như là Quỳnh Châu thật sự rất là nhiều thứ Quỳnh Châu hay sợ lắm. Khi mà mình làm về son phấn hoặc bất cứ gì là Quỳnh Châu có một người y tá đứng đó để chỉ dạy cho hết tất cả mọi người. Rồi Quỳnh Châu có một cái lớp kiểu là bloodborne pathogen để mà hiểu được từng cái disease và cái HIV và disease. Cho nên rất là nhiều người ta rất là sợ khi mà nói
Như cô ta mới nói gì đó, có một người bị HIV á, bà ta rất là sợ, bà ta không có bước ra khỏi nhà luôn, đến nỗi đi chợ họ cũng order cái đồ đi chợ ở trong mạng chứ không có đi ra ngoài đi chợ, tại vì họ sợ là họ bị lây cho người khác. Nhưng mà thật sự ra bây giờ HIV hoặc bất cả mọi bệnh gì hết mình cũng có rất nhiều cái tân tiến ngày hôm nay, cho nên một chút xíu nữa đó Quỳnh Châu sẽ bỏ hết cái website và cái conference information ở ngay The Quỳnh Châu Show trong online, cho nên tất cả mọi quý vị có thể đến và coi. Thank you so much, Melissa. Thank you. I really Thank you. appreciate this opportunity to get the word out, and I appreciate the source of hope because this is something that the women really look forward to. Yes. And I think a lot of women who are scared to come are brave enough because they think, well, I want to do that. That sounds like fun. Yes. A lot of the women feel very badly about themselves. Their self-esteem is very low, and this really brightens their day and makes them happy. And we take a photo of them after their makeover, and that photo is very important because it's a sign that I'm going to be okay. I can survive. That's right. I can survive. Thank you again. Thank you Mr. John and Frankie. Một lần nữa Quỳnh Châu rất là cảm ơn quý vị đã tune in chương trình The Quỳnh Châu Show. Rất là happy to be back to the studio. Và với tất cả mọi bạn bè thì mong rằng cái chương trình của The Quỳnh Châu Show sẽ càng ngày càng tân tiến để chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Một lần nữa ngày 19 tháng 5 đó là ngày mình advocate và chia sẻ về HIV. Mong quý vị tune in chương trình kỳ sau. Hẹn gặp lại. Chào quý vị.